Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Санктуариус. Mass Effect на наших экранах. В прошлый раз мы так неторопливо начали. Но все-таки начали. Набрали какую-никакую тиму. Можем идти дальше продвигаться. Дальше. Так, что мы там взяли? Легкую броню. Пойдет. Ну Кайдена такая же. Еще какие-то апгрейды. Ну ладно. Какие-то апгрейды нужны. Это, если что, не я. Так, погодите. Что там по укрытиям? Вы какие-нибудь укрытия видите? Давайте как-то так пока поступим. А я... Чем бы его ударить? Так. Сюда считаем, мы вот так можно сделать. Ну-ка. А если присядку? Так, Эшли что-то хотела. Impaling victims instead of just shooting them. There must be some reason behind it. Classic psychological warfare. They're using terror as a weapon. Я помню точно, тут что-то было. То ли ящик, то ли что-то в этом роде. И на старте игры я
Не могу позволить себе это не подбирать. This is the dig site. The beacon was right here. It must have been moved. By who? Our side or the geth? Hard to say. Maybe we'll know more after we check out the research camp. Let's get moving. Williams, where's the camp? It's just on the top of this ridge, up the ramps. Change of plans, Shepard. There's a small spaceport up ahead. I want to check it out. I'll wait for you there. Так. Точно никакого лута не прячете? Ну ладно, поверю. Looks like they hit the camp hard. It's a good place for an ambush. Keep your guard up. Кстати. Во-первых, уровень. Так. Нет, адепта, мне кажется, пока рано качать. Стазис вообще не очень. Теперь Эшли. Броня нужна. Хотя физподготовка нужнее. Все-таки, как ни крути. Ну и насчет тебя. Так. Нет. Так. В журнале там что-то новенькое есть. Вы возглавляете тактическую группу, направленную на Иден Прайм, колонию Альянса, на которую совершено нападение. Вашим основным заданием является найти протеанский маяк и обеспечить его безопасность. Маяка на месте раскопок не оказалось. Возможно, какую-то информацию о его местонахождении можно найти в лагере исследователей, который находится неподалеку. They're still alive. What did the geth do to them? Так, стоп.
нужен прокаст. К минимуму вот так. А лучше, конечно, вот так. Shields down! Да, вот, да? Что-то хотел? Take out those hostiles! Угу. Somebody's gonna pay for this. That man was still alive when they stuck him on the spike. Killing us isn't enough. The geth want us to suffer. Ладно. Хилим. Что тут поделать? Да, я в курсе, что там вверху, вот здесь, есть полоска для слотов умений, но это немножко не то. Now we know what those spikes are for. Turning our own dead against us. Тянуться от стрелочек к быстрым слотам долго. That door, it's closed. Security lock's engaged. Так. Что мы там... Может, надо что-нибудь переработать в унигель, чтобы эта подсказка перестала вылезать каждый раз. Ну ладно, давай как-то так. Нет, это нет. Кстати, что у нас там есть? Сирта. Биомедицинское предприятие, заработавшее основной капитал разработкой препаратов для избавления от генетических заболеваний, свойственных землянам. Фонду свойственна гуманитарная политика, он не занимается производством оружия и тому подобных средств нападения. Компания производит различное защитное и утилитарное снаряжение базового уровня. Броню, уни-инструменты, биоусилители. В начале своей деятельности Ланус представлял собой частное охранное агентство. Иностранные инвестиции позволили ему стать межзвездным конгломератом. Производимые Аланусом броня, оружие и уни-инструменты чрезвычайно популярны у работников охранных предприятий и наемников, поскольку отличаются надежностью и умеренными ценами. Берем. Какие проблемы? Да, я понимаю, проблема в том, что вот эта броня наемника не защищает от технического и биотического урона. Но, если я правильно помню, гетты им пользоваться не умеют. Здесь в первый раз нам попадается мини-игра.
Для этого, видимо, недель там дают. Humans. Thank the maker. Hurry! Close the door before they come back. How did you end up in this shed? We hid here during the attack. They must have come here for the beacon. Luckily, it wasn't here. It was moved to the spaceport earlier this morning. Manuel and I stayed behind to pack up the camp. When the attack came, the Marines held them off long enough for us to hide. They gave their lives to save us. No one is saved. The age of humanity is ended. Soon, only ruin and corpses will remain. Did you notice a Turian in the area? I saw him, the Prophet, leader of the enemy. He was here before the attack. That's impossible. Nihilus was with us in the Normandy before the attack. He couldn't have been here. I'm sorry. Manuel's still a bit unsettled. We haven't seen your Turian. We've been hiding in here since the attack. Can you tell me anything about the beacon? It's some type of data module from a galaxy-wide communications network. Remarkably well preserved. It could be the greatest scientific discovery of our lifetime. Miraculous new technologies, groundbreaking medical advances. Who knows what secrets are locked inside? We have unearthed the heart of evil, awakened the beast, unleashed the darkness. Manuel, please. This isn't the time. What else can you tell me about the attack? It all happened so fast. 1 second we were gathering up our equipment. The next we were hiding in the shed while the geths swarmed over the camp. Agents of the destroyers, bringers of darkness, heralds of our extinction. We could hear the battle outside. Gunfire, screams. I thought it would never end. Then everything went quiet. We just sat there, too afraid to move, until you came along. Ребята, мы же не новички в играх. Мы все с вами знаем, что это все значит. What's wrong with your assistant? Manuel has a brilliant mind, but he's always been a bit unstable. Genius and madness are two sides of the same coin. Is it madness to see the future? To see the destruction rushing towards us? To understand there is no escape? No hope? No. I am not mad. I'm the only sane one left. I gave him an extra dose of his meds after the attack. Если появляется какой-то безумный пророк, который вещает о грядущих катастрофах, ему из персонажей никто не верит, именно для того, чтобы потом все слова исполнились в точности. В принципе, его можно, конечно, сейчас заткнуть, но мы знаем уже сюжет всех 3 частей. Пусть и дальше предупреждает, авось кто-нибудь да почешется. Ради этого я устраивать здесь заработок очков репутации не буду. Williams, take us to the spaceport. You can't stop it. Nobody can stop it. Night is falling. The darkness of eternity. Hush, Manuel, go lie down. You'll feel better once the medication kicks in. Вот. Что-то давно не было сохранения. Ну, кстати, дальше-то куда? Это дорога, не дорога. Вроде сюда. Saren. Nihilus.
This isn't your mission, Saren. What are you doing here? The Council thought you could use some help on this one. I wasn't expecting to find the geth here. The situation's bad. Don't worry. I've got it under control. Да. Ладно. Если ты так просишь и без этого не прекратишь заваливать мне экран обучающими советами. На экране похожая на гигантскую руку. Как мы понимаем, что это все-таки не оно. Так, кажется... Ладно. ХП в порядке, щиты тоже. Значит, если какой-то скилл сюда и кинули, он был не сильно опасным. Хотя... Нет, да. А как насчет гранаты? А, ну да, конечно. Граната работает как мини-ловушка, поэтому с ней нужно работать дважды. Сначала кидать, потом взрывать. Куда это нас откинуло? It must take a few hours for the spikes to turn people into husks. Ну, судя по всему, здесь сценка уже была, так что откинула недалеко. Так. Saren. This isn't your mission, Saren. What are you doing here? The Council thought you could use some help on this one. I wasn't expecting to find the geth here. The situation's bad. Don't worry. I've got it under control. Если что, я там пытался что-нибудь сделать. What is that? Off in the distance. It's a ship! Look at the size of it! Здесь, видимо, оно не пропускает.
вы откуда вылезли, а? Так, я понял, для чего нужно выставлять скиллы в слоты умений. Так, видно, перезарядились они или нет. Что-то я забаговал. Чувствую. Perimeter clear. Check your targets. Could be friendlies. Да, могут быть, могут и не быть. Engaging target. О, где, откуда? Да, здесь без снайпы не разберешься. Think we're good, Commander. А персонаж у нас не разведчик. Commander, it's Nihilus. Так, мы там что-то полезное подобрали. Чё-то. Something's moving over behind those crates. Wait! Don't shoot! I'm one of you! I'm human! I like the way you hid behind those crates during the fight. Really helped us out. Thanks a lot. Me? But I'm just a dock worker. I don't even have a weapon. My name's Powell. I saw what happened to that Turian. The other one shot him. What the hell are you talking about? There were two Turians here. Your friend and another one he called Saren. I think they knew each other. Your friend seemed to relax. He let his guard down. And Saren killed him. Shot him right in the back. I'm just lucky he didn't see me behind the crates. We were told a Prothean beacon was brought to the spaceport. What happened to it? It's over on the other platform. Probably where that guy Saren was headed. He hopped on the cargo train right after he killed your friend. I knew that beacon was trouble. Everything's gone to hell since we found it. First that damn mothership showed up, then the attack. They killed everyone. Everyone. If I hadn't been behind the crates, I'd be dead too.
How come you're the only one who survived? Why didn't anyone else try to hide behind the crates? They never had a chance. I was already behind the crates when the attack started. Wait a minute. You were hiding behind the crates before the attack? Sometimes I need a nap to get through my shift. I sneak off behind the crates to grab 40 winks where the supervisor can't find me. You survived because you're lazy? А вот на этом очки репутации зарабатывать вообще не жалко. You ditch work, then you cower back here and do nothing while the geths butcher everyone else. I don't even have a gun. What was I supposed to do? Run out there and die? I couldn't save them. Nobody could. It was horrible. Is there anything else you can tell me about the beacon? They brought it here this morning. We loaded it up onto the train and shipped it to the other platform. Hard to believe that was only a few hours ago. Feels like a whole other life. Tell me about this mothership you saw. I've never seen anything like it before. It was huge. Landed over near that platform. The whole place got dark as it came down. And it was making this noise, this sound that bored right into your brain. That's what woke me up. The attack came a few minutes later. Tell me about the geth attack. It was quick. 1 minute that ship was descending, the next, those geths were swarming over the platform, thousands of them. They must have been inside that mothership. They shot anything that moved. It was a massacre. We need to find that beacon before it's too late. Take the cargo train. That's where the other Turian went. I can't stay here. I need to get away from all this. Погоди. Не спеши. Там еще коробочка стоит. Ну как коробочка? Clear. Типовой жилой блок. Где-то я видел в комментариях, это уже обсуждали. Everybody stay calm out there. We're coming out. We're not armed. Is it safe? Are they gone? Nobody moves a muscle until we know who you are. Nice going, Cole. I told you we should have stayed hidden. It's okay. We're all on the same side here. We're just farmers. We've been hiding ever since that ship first showed up. Do you know anything about the Prothean beacon they dug up? We're just farmers. We heard they found something out there, but it never really mattered to us. Not until now. What else can you tell me about the ship you saw? I was too busy running to get a clear look at it. I think it landed over near the spaceport. Tell them about the noise, Cole. That awful noise. It was emitting some kind of signal as it descended. It sounded like the shriek of the damned. Only it was coming from inside your own head. It was probably trying to block communications. Whatever it was, it felt like it was tearing right through my skull. Almost made it impossible to think. Tell me everything you remember about the attack. The three of us were working the crops when that ship showed up. We just saw it and ran. I don't know what happened to the rest of the crew. They were by the garage, over near the spaceport, right where that ship came down. No way they survived. You don't know that. We survived. If they made it to the garage, they could have had a fighting chance. I have to go. Hey, Cole, we're just a bunch of farmers. These guys are soldiers. Maybe we should give them the stuff. Jeez, Blake, you gotta learn when to shut up. If there's something you're not telling me. Some guys at the spaceport were running a small smuggling ring. Nothing major. In exchange for a cut of the profits, we let them store packages in our sheds. You greedy bastard. You weren't running for your life. You were running to check on your merchandise. No, it's not like that. I just knew there were some packages here, something we could use. I found a pistol. Figured it would come in handy if those things came back. But we'll probably get more use out of it than we will. I'm only gonna ask this once.
Think long and hard before you lie to me again. Are you sure all you've got is one lousy pistol? Wait, I just remembered. I just had it in my pocket. Might as well take that too. That's everything, really. Who's your contact at the spaceport, Cole? What's his name? He's not a bad guy. I don't want to get him in trouble. Besides, I'm not a snitch. Да, через красные реплики играть это весело. Would you rather be a snitch or a corpse? Powell. His name's Powell. No honor among thieves. That's all I know, really. So let's try to keep things friendly from here on in, okay? I have to go. Good luck. Вот. Now it gets fun. Так, без билета. Не допишуйте. Значит, проверить что. Ну, штурмовую винтовку можно, но у нас там уже тут 3. Так. Devlon Industries известна ассортиментом базовых моделей брони, способных обеспечивать защиту от различной неблагоприятной среды, такой как холод, жара и токсичные вещества. Кроме того, компания производит различное оружие военного класса. Нормально. Некоторые противники используют генераторы помех, чтобы вывести из строя радар вашего оружия. Улучшение боевого сканера повышает чувствительность радара, что позволяет обнаруживать противника. Знаете, это мы поставим на такое оружие, которым точно не пользуемся. Чтобы не занимало ценный слот. Да, в принципе... Не очень хорошо понимаю, в чем бонус от боевых датчиков более высокого класса. Ну ладно, пусть будет. Да, можно прицелиться. Лови. Да, все хорошо. Ну, почти. Хотя с этим же можно и как-то так сыграть. Да, управление отрядом. Видимо, на низких сложностях можно пройти вообще этим не пользуясь до сюда.
Ладно. ХП пробили. Так, погоди. Что ты здесь? Ну вот он разрушитель, вот он Кайден, вот он бросок. Кстати, Кайден что-то взял оружие, которым не умеет пользоваться. Нет, он там слишком мощный. Ладно, полетаю пока еще раз. И еще раз тоже полетает. И как будто это мне помогает. А еще это было до разговора. Интересно, хоть этот разговор как-то пропустить можно? Think we're good, Commander. Everybody stay calm. Is it safe? Are they gone? Nobody moves a muscle. Nice going, It's Cole. okay. We're all on the same side here. We're just farmers. We've been hiding ever since that ship. Do you know anything about the We're just farmers. We heard they found something out there, but it never really mattered to us. What else can you I tell was me? too busy running. Tell them about the It was noise. emitting some kind of signal as it descended. It was probably Whatever it was, felt like it was tearing right through my skull. Tell me everything The you three of us They were by the garage. You don't know that. We survived. If they made it to the garage... I have to go. Hey, Cole. Jeez. You have something to tell me, Cole? Some guys at the spaceport were running a small smuggling ring. Nothing major. You greedy bastard. No, it's not like that. I found a pistol. Figured it would come in handy if those things I'm only gonna ask this once. Who's your contact at the spaceport, Cole? He's not a bad guy. I don't want to get him in trouble. Besides, I'm Would not you a- rather be a Powell. His name's Powell. No honor among thieves. That's all I know, really. So let's try to keep things friendly from I have to here go. on in. Good luck. Hostile contact. Так, ладно. Как я понял тему. Слишком недалеко я добежал. Будем отступать до тех пор, пока не получится. Потому что... I think we got it. Потому что... А еще лучше.
Сначала взять более хорошее оружие, а потом пересохраниться. Интересно, если сюда прыгнуть. Это будет. Не так, что что-то хорошее. Мы же тут никуда особо не торопимся, верно? Вражеским огнем, но... Не влияет. Ждем, пока у Кайда не перезарядится бросок. Отсиживаемся. Вот где, оказывается, надо было все сделать. Это не лут, это просто... Так, здесь. Нет. Пойдем чуть подальше. Немножко не боец. Так.
Ага, вот с такого расстояния уже можно. Если я правильно понимаю, мне показалось, что перегрузка должна механическим юнитом ломать и щиты тоже. Еще, кажется, с такого расстояния пустую профукал навыки. Хотя не ладно. Свяжемся, ждем. Прилив адреналина. И дальше на вот что делать. Один делает перебежку сюда. Эшли делает перебежку сюда. Это никакого не пропустили. Нет, там только птичка и была. А еще... Что там говорите по снаряжению? Появилась вот такая полезная штука. И появились новые поинты.
Так. Нормально. Тебе мы что качали? Вроде бы так. А тебе? Ну, поскольку воюем против геттов, перегрузка... А что, не важно. Мы уже разобрались, в чем там дело. Ну и бросок. Вот. Мне кажется почему-то, что здесь будет автосейв. Поэтому, чтобы все это дело не растыкивать заново. Set the charges. Destroy the entire colony. Leave no evidence that we were here. Demolition charges. The geth must have planted them. Hurry! We need to find them all and shut them down. Ага. Я понял. Ребята, что с вами делать? Ага. Как будто есть вариант. Короче, я понял, в чем дело. Как и положено по тактике. Demolition charges. The geth must have planted them. Hurry! We need to find them all and shut them down. Как и положено по тактике. Там есть снайпер. Он прикрывает штурмовиков. Поэтому... Правильно. Поэтому у кого-то проблема. Причем, скорее всего, не у гетто. Вы понимаете. А кэш какая-то не стоит. Стойте там, вы подставляете.
что хотел проверить. Если я переключусь на штурмовуху, что будет? Ага, понятно. Что ж, это определенно плохая новость. Потому что если оружие не активное, оружие не активно, боевой датчик на нем не помогает. Как бы успели, даже как бы с запасом, но поскольку быстро сейф не удался, еще я понял, не в ту сторону. Приказать устроить общий сбор. Во-вторых, попробовать обойти на предмет лута. А то мы тут как-то очень быстро все побежали. Кого они не стреляют, я понятия не имею. А, теперь ясно. Хаски на Аляске. Раз против них бросок великолепно помогает. All targets down. Внимательно. Таргет даун. Почему это не удалось? Неужели вы хотите сказать, что все это надо было за один заход? И если что-нибудь случится, а скорее всего что-нибудь случится, потому что это безумная сложность, придется начинать с самого начала.
Придется, значит, придется. Или нет. Все. Минус. Area secured. Обходим все, что есть. Так. Ладно, с этим понятно. О, Кайден, у тебя ж пустой слот есть? Ты побегай с боевым датчиком. Здесь мало ли вдруг пригодится. Ну и как-то так, наверное. Вот. Так. Запоминаем, пока что нужно выдать пистолет Кайдену. Какой-то у него там, конечно, есть. Но какой-то мы нашли уже Т2. Ай. Так, что ли? Выше там что, тоже молот? Нет, давай как-то так. Так, у Кайдена тут полезное. У меня тоже полезное. Ну ладно, тогда регенератор щитов пойдет Эшли. И сколько там серия, говорите, идет? Уже 1:12. А это только первая миссия.
Normandy, the beacon is secure. This is Request amazing. immediate Actual working Prothean technology. Unbelievable. It wasn't doing anything like that when they dug it up. Something must have activated it. Roger, Normandy. Standing by. No, don't touch her. It's too dangerous. We identified the ship that touched down on Eden Prime, the Normandy, a human alliance vessel. It was under the command of Captain Anderson. They managed to save the colony. And the beacon. One of the humans may have used it. This human must be eliminated. А ведь Кайден мог бы сам стать героем галактики, если бы Шепард его не оттолкнула. Dr. Chakwas. I think she's waking up. Ну или бесславно погибнуть, как вариант. You had us worried there, Shepard. How are you feeling? Заодно ролик нас знакомит с антагонистами, как бы намекает, что Сарен к этому моменту уже существенно нестабилен психически. Не то чтобы повредился рассудком, но в общем дает волю ярости. Еще нас знакомят с матриархом. Видимо, ей специально выдали такую одежду, чтобы игроки восхищались. Ну, это так, к слову. Like the morning after shore leave. How long was I out? About 15 hours. Something happened down there with the beacon, I think. It's my fault. I must have triggered some kind of security field when I approached it. You had to push me out of the way. Отругаем его. Конечно, отругаем. I expect better of you, Lieutenant. You endangered the entire mission. Don't be so hard on him, Commander. We have no idea if that's what actually set it off. Unfortunately, we'll never get the chance to find out. The beacon exploded. A system overload, maybe. The blast knocked you cold. Williams and I had to carry you back here to the ship. I don't suppose it occurred to you that Eden Prime has medical facilities. Listen, you're better off in this infirmary than in any hospital on Eden Prime. Physically, you're fine. But I detected some unusual brain activity. Abnormal beta waves. I also noticed an increase in your rapid eye movement. Signs typically associated with intense dreaming. I saw... I'm not sure what I saw. Death, destruction... Nothing's really clear. I better add this to my report. It may... Oh, Captain Anderson. How's our XO holding up, Doctor? Well, all the readings look normal. I'd say the commander's going to be fine. Glad to hear it. Shepard, I need to speak with you. In private. Aye, aye, Captain. I'll be in the mess if you need me. Sounds like that beacon hit you pretty hard, Commander. Are you sure you're okay? Intel dropped the ball, sir. We had no idea what we were walking into down there.
That's why things went to hell. The Geth haven't been outside the Veil in 2 centuries, Commander. Nobody could have predicted this. I don't like soldiers dying under my command. Jenkins wasn't your fault. You did a good job, Shepard. Did we leave Gunnery Chief Williams back on Eden Prime? I figured we could use a soldier like her. She's been reassigned to the Normandy. Ладно, мне тоже очки репутации заработаем. I don't want her on my ship. I'm the captain of this ship, Commander, and I want Williams on our crew. You said you needed to see me in private, Captain? I won't lie to you, Shepard. Things look bad. Nihilus is dead. The beacon was destroyed and Geth are invading. The Council's going to want answers. Ох уж этот совет. Про него уже столько ласковых слов сказано. The Council can kiss my ass. I won't let them blame me for losing the beacon. I didn't do anything wrong. I'll stand behind you and your report, Shepard. You're a damned hero in my books. That's not why I'm here. It's Saren, that other Turian. Saren's a Spectre, one of the best, a living legend. But if he's working with the Geth, it means he's gone rogue. A rogue Spectre's trouble. Saren's dangerous, and he hates humans. Why? He thinks we're growing too fast, taking over the galaxy. A lot of aliens think that way. Most of them don't do anything about it. But Saren has allied himself with the Geth. I don't know how, I don't know why. I only know it had something to do with that beacon. You were there just before that beacon self-destructed. Did you see anything? Any clue that might tell us what Saren was after? Just before I lost consciousness, I had some kind of vision. A vision? A vision of what? I saw synthetics. Geth, maybe. Slaughtering people. Butchering them. We need to report this to the Council, Shepard. Для меня это видение осталось набором очень нечетких картинок. Как Шепард смогла в нем разглядеть, что там какие-то синтетики, для меня остается загадкой. They'll think I'm crazy. We don't know what information was stored in that beacon. Lost Prothean technology? Blueprints for some ancient weapon of mass destruction? Whatever it was. Saren took it. But I know Saren. I know his reputation is politics. He believes humans are a blight on the galaxy. This attack was an act of war. He has the secrets from the beacon. He has an army of Geth at his command, and he won't stop until he's wiped humanity from the face of the galaxy. I'll find some way to take him down. It's not that easy. He's a Spectre. He can go anywhere, do almost anything. That's why we need the Council on our side. When have they ever done anything for humanity? If we expose Saren as a traitor, the Council will revoke his Spectre status. I'll contact the Ambassador and see if he can get us an audience with the Council. He'll want to see us as soon as we reach the Citadel. We should be getting close. Head up to the bridge and tell Joker to bring us into dock. Так. Открыт медотсек. Кто тут? Можно пенициллина добавить. Да, я в курсе, что он называется по-другому официально, но... Glad to see you're okay, Commander. Yes, Commander? Is there something you need? What do you know about Captain Anderson? I've served with him for a few tours now. He knows when to let things slide and when to crack the whip. The crew knows he's seen pretty much anything they'll ever run into. And he cares about the people under his command. How well do you know the Lieutenant? I'd never worked with him before this mission. But he has an impressive service record, over a dozen special commendations. Tends to keep to himself, though. Maybe because of the headaches.
It's not easy being an L2. What does that have to do with it? Well, most biotics now use the L3 implants. Lieutenant Alenko was wired with the old L2 configuration. Sometimes there are complications. What kind of complications? Severe mental disabilities, insanity, crippling physical pain. There's a long list of horrific side effects. Caden's lucky. He just gets migraines. How did you end up serving on an Alliance ship? I enlisted right out of med school. Earth always seemed boring to me. Too safe, too secure. I figured the colonies were teeming with exotic adventure. I wanted to travel the stars, tending the wounds of tough soldiers with piercing eyes and sensitive souls. Turns out military life isn't quite as romantic as I'd imagined. But humanity needs the Alliance if we want to keep expanding through the Traverse, and the Alliance always needs good doctors. So I stayed on to do my part. Ever think you made the wrong choice? Sometimes I think about opening a private practice back on Earth, or maybe taking a position at one of the new med centers out in the colonies. But there's something special about working on soldiers. If I left the Alliance now, I'd feel like I was abandoning them. I should go. Goodbye, Commander. Ну вот, поговорили с доктором. Просто так еще плюс 22 экспириенса. То есть можно со всеми поболтать. After what happened to Jenkins, the crew could use some good news. They'll be glad to hear you're okay. You're not assigned to this ship. Captain Anderson had me transferred to his command. Must have figured I knew what I was doing. You have a problem with me, Chief? You questioned my competence through the entire mission. Я не знаю, если этот диалог, если выбирать нейтральные или парагонские реплики. Ну давайте еще на Эшли надавим и посмотрим, что будет. Best way to stop that is to show me you're competent. But I don't remember inviting you to come back to the ship with us. You didn't. Captain Anderson did. I think we got off on the wrong foot, Williams. Maybe we could start again. I'm not one to hold a grudge. I think we're all looking to put Eden Prime behind us. Things were pretty rough down there. Are you okay? I've seen friends die before. Comes with being a Marine. But to see my whole unit wiped out, and you never get used to seeing dead civilians. But things would have been a lot worse if you hadn't shown up. Ну да, все-таки с отыгрышем не все так просто. Реплика была героической, стала нейтральной. После того, как ее сказали, можно еще раз ответить в злом стиле. В общем, по возможностям с персонажами нужно разговаривать по максимуму. От этого не раскрываются. Простите, если говорю банальности. Dead Marines, dead colonists. And in the end, we still didn't get that beacon. You saved a lot of lives, Commander. It might be hard to keep that in perspective with what happened to Jenkins. I'm not looking for a shoulder to cry on, Williams. Just stay focused on your job. Understood, ma'am. Так, здесь, значит, 2 очка отступника. А когда мы грубили, ну, может, не самому капитану Андерсону, но в разговоре с ним поносили совет, на чем свет стоит, за это ни одного очка репутации не дали. Ладно. Допустим. Commander, I'm glad to see you're okay. Losing Jenkins was hard on the crew, and I'm glad we didn't lose you too. Things were pretty rough down there. Yeah, you never get used to seeing dead civilians. It doesn't seem right somehow. But at least you stopped Saren from wiping out the whole colony. Dead Marines, dead colonists, and in the end, we still didn't get that beacon. Maybe you're right. Things went bad, real bad. I still can't believe we lost Jenkins. There's nothing we could have done to save him. No, I know that, but I don't have to like it. It's been a hell of a shakedown, Cruz. Our first mission ends with one Spectre killing another.
The Citadel Council's not gonna be happy about that. Probably use it to lever more concessions out of the Alliance. There's something big coming. I don't want anyone messing it up. You read me, Lieutenant? 5 by 5, ma'am. Is there anything else before we head ashore? Keep your concerns in check. You don't want to get a rep for questioning orders. Aye, aye, ma'am. Вот как-то так. Еще там что-нибудь интересное есть? Погодите. Погодите. Я играл, я знаю сюжет. Я знаю, что дальше эксперимент снова понадобится. В смысле, еще до того, как у нас будет возможность вернуться на Нормандию. Поэтому нужно по максимуму его набирать. Вдруг еще на уровень хватит. Тут и... Да, вот об этих шкафчиках нам рассказывали. Да, вообще-то еще нельзя ли что-нибудь тут вот так подсветить, чтобы получить опыт за новую запись в кодексе. Hey, Commander. Looking for some extra supplies before you head out? What have you got? Whatever you want. Armor, weapons, mods. It's not standard Alliance issue, but that's not necessarily a bad thing. Well, as long as you don't mind paying for it. Why should I pay you for my weapons and armor? My stuff doesn't come from the Alliance. I have to purchase it myself, and it's not cheap. Hell, the licenses alone have set me back more than I'd like. But no licenses, no goods. Without the goods, I'm out of a job. How often will you get new items? Well, that depends on how many licenses you've purchased. But I'll rotate items on a regular basis regardless. And anytime we land someplace with a big enough port, I'll buy, sell, and trade whatever I can. Check back often. I need to move items quickly, so only the most basic items will be stocked consistently. How often will you get new items? Well, that depends on how many licenses you've purchased. But I'll rotate items on a regular basis regardless. And anytime we land someplace with a big enough port, I'll buy, sell, and trade whatever I can. Check back often. I need to move items quickly, so only the most basic items will be stocked consistently. Let's see what you got. You bet, Commander. И сразу игрока тыкают носом в то, что он не богатый. Элитные товары по 150к минимум. На счету 1520 монет. Так. Располагающаяся на земле компания Ханекедар является основным поставщиком для войск Альянса систем. Несмотря на то, что качество брони этой компании признано выше среднего, оружие считается одним из наиболее качественных. Так, продать мы там что-нибудь, конечно, можем. Прицел я оставлю на всякий случай. Конечно,
На броню все равно не хватает. А пистолет не бесполезный, но почти бесполезный. То есть Шепарду вообще бесполезный. Кайдуну бы, наверное, зашел. Но пока что вот это куплю. Запись в кодексе должна быть про лицензии. Как бы умные люди говорят, что улучшение гранат надо тоже покупать при первой же возможности. Даже несмотря на то, что обычно про гранаты я забываю. Нелегко с ними. Да, даже несмотря на то, что есть тактический режим с остановкой времени. Go speak to Joker when you're ready. Tell him to bring the Normandy into dock. Здесь. Угу. И еще, кстати, точно уровень не набралось. Нет, но... может и набраться. А, это еще одна лестница вниз, точно. Навигационное руководство. Указывать, куда лететь Нормандии, может только старший офицер. I'm glad you're okay, Commander. Losing Jenkins was hard enough on the crew. Оглядываемся предельно внимательно. Тут каждая десятка опыта может стать последней для уровня. Good timing, Commander. I was just about to bring us into the Citadel. See that taxpayer money at work. Well, size isn't everything. Why so touchy, Joker? I'm just saying you need firepower, too. Look at that monster. Its main gun could rip through the barriers in any ship in the Alliance fleet. Good thing it's on our side, then. Citadel Control, this is SSV Normandy, requesting permission to land. Stand by for clearance, Normandy. Clearance granted. You may begin your approach. Transferring you to an Alliance operator. Roger, Alliance Tower. Normandy out. Normandy, this is Alliance Tower. Please proceed to Dock 422.
This is an outrage! The Council would step in if the Geth attacked a Turian colony? The Turians don't found colonies on the borders of the Terminus systems, Ambassador. Humanity was well aware of the risks when you went into the Traverse. What about Saren? You can't just ignore a rogue Spectre. I demand action! You don't get to make demands of the Council, Ambassador. Citadel Security is investigating your charges against Saren. We will discuss the CSEC findings at the hearing, not before. Captain Anderson, I see you brought half your crew with you. Just the ground team from Eden Prime, in case you had any questions. I have the mission reports. I assume they're accurate? They are. Sounds like you convinced the Council to give us an audience. They were not happy about it. Saren's their top agent. They don't like him being accused of treason. Ну что сказать. Посол Удина, конечно, политик, со всеми недостатками из этого вытекающими, но как бы он старается как может. Работает с теми фактами и данными, которые ему передают военные, пытается вывернуть это в пользу своего альянса. Пока что его особо я не вижу, за что можно ненавидеть. I'm not gonna sit on my ass just because the Council doesn't want to do anything. If they won't stop Saren, I will. Settle down, Commander. You've already done more than enough to jeopardize your candidacy for the Spectres. The mission on Eden Prime was a chance to prove you could get the job done. Instead, Nihilus ended up dead and the beacon was destroyed. That's Saren's fault, not hers. Then we better hope the CSEC investigation turns up evidence to support our accusations. Otherwise, the Council might use this as an excuse to keep you out of the Spectres. Come with me, Captain. I want to go over a few things before the hearing. Shepard, you and the others can meet us at the Citadel Tower, top level. I'll make sure you have clearance to get in. And that's why I hate politicians. Sure is peaceful here. This place is a little too perfect. Like they're hiding something. Так, ну... Теперь можно сказать уже с уверенностью, что серия достаточно затянулась, что миссия абсолютно точно выполнена, поэтому вручную сохраняемся, а то мало ли что. И уже исследовать Цитадель мы однозначно будем в следующей серии. Это вы понимаете. Еще на полчаса контента. А эта серия завершена. Всем спасибо, все свободны.